Rajvanshi, and I study in class 7, and I live in Nepal, and Nepal is a very amazing country. I was also very fantasized about coming to Mumbai. After I came to Mumbai, I really enjoyed over here. I love the place and the peoples. I would also like to say some words in Nepali. मलाई चाहिँ धेरै जस्तो आर्ट्सहरु पनि मन पर्छ हैन, अनि यहाँको चाहिँ मलाई धेरै कुरा मन परेछ अहिले हैन। अनि म राजवंशी पनि हो, म राजवंशी पनि बोल्न सक्छु, तर म अहिले नेपालीमै प्रेजेन्टेसन दिन हल्का सजिलो लागिरहेछ। थ्यांक यू। Pankaj Rajvanshi. She is my wife, Kopila Rajvanshi. This is our second attempt. First attempt was during lockdown period. During that time also we were very curious to come and see this exhibition, but unfortunately due to lockdown period, I have already talked to Mosmi ma'am also, and it's a great privilege to stand in front of you all, and thank you Mosmi madam also for giving us a good opportunity to the students like who are so much curious of drawing, artists and all. Thank you very much. Deepak Mashru from India. My artwork is basically based on what is the reality of the world. The sadness of a woman getting abused, the God helping her with a hope, or embracing our souls with peace. That's what my art is. Thank you so much. And thank you to Purvi also. उन्होंने मेरे एक बार बोला कि ये पार्टिसिपेट करने जैसा है. She is dedicatedly say yes, okay. Yeah. 10 minutes में उन्होंने हाफ बोल दिया कि okay, it's good. That's great. Reti's mother. And especially thanks to you people who are you are holding the hands of the freshers. मैच्योर लोगों को सब लोग पसंद करते हैं, जिसे नाम कमाया है उसको सब लोग पसंद करते हैं. And I'm very thankful for this thing to you all people. Thank you very much. Hello, Reti. Of course, she's loaded with a lot of talent like her mother, and she's very dedicated. So really happy to see her on this platform, and we wish her all the best for the future endeavors, and she does great in the future past to come. God bless you. नेहमीच तिला एनकरेज केलंय. तिने जे ड्रॉइंग्स आतापर्यंत केले तिला सरांना आधी दाखवायचे असतात, की म्हणजे तिला कॅनव्हास बोर्ड हवे असतात. लहानपणापासून तिला खूपच हौस आहे, सगळ्यांची आवड आहे. आत्तापर्यंत घरात जे काही गिफ्ट आले, त्याचे बॉक्सेस आले, कार्टून आले, तर ते ती कधी टाकले नाही आहेत अजूनपर्यंत, फेकले नाही आहेत. त्या प्रत्येकाचा वापर तिने आत्तापर्यंत पुरेपूर केलेला आहे. म्हणजे घरातील अगदी लँटर्नपासून दिवाळीमधलं लँटर्न पण ती स्वतः घरी बनवते. ते कधीच ती आम्ही बाहेरून आणावं लागत नाही आम्हाला. आणि खरंच तर मला गणेश सरांना थँक्यू म्हणायचं, कारण त्यांच्यामुळे आम्हाला हे प्लॅटफॉर्म कळलं आणि तिला मी इथे घेऊन आले. बरेचसे इतर पेंटिंग्स पण तिने पाहिले, तर खूप थँक्यू सर. Kashyap's mother. Ananya's paintings have been exhibited here at the Suryam Art Exhibition. Ananya had the interest in painting from the age of 3. My mom, her nanny, noticed the interest in the art, and she told me to encourage her to do painting. I am also a yoga teacher, and we conduct program for stress management, healthcare. So any hobby is useful for children to control their feelings. Nowadays, every child is addicted to mobile, and you can never take mobile away from them. Only thing you can do that you make them do some creative things, painting, playing, singing, dancing. My name is Swara Tarigankar from class 8A. Jindal Mount Literacy School in Raigad. So I have made some mandala arts which are displayed here, and that one.
Mandala art is something that is made from Buddhism and Hinduism. My mom is Buddhist, so I have got that opportunity because of her. सराची मुलगी आहे. मला खरं तर गणेश सरांचं आभार मानायचे आहेत, कारण आम्हाला हे सगळं काहीच माहिती नव्हतं आणि ह्याचं सगळं त्यांनीच आम्हाला सांगितलं आणि त्यांनी आम्हाला खूप मदत केली आहे ह्या सगळ्यामध्ये. म्हणजे ऑनलाईन सगळं भरायचं वगैरे मला काहीच माहिती नव्हतं आणि ते सगळी मदत त्यांनी आम्हाला केली आहे. खरंच मनापासून तुमचं धन्यवाद. थँक्यू. Originated by the Warli tribal people in Maharashtra. It is made by a mixture of clay and cow dung spread on a special type of cloth. उससे पहली बार ये इस तरह का मतलब चांस मिला है इसे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का, और वो भी पेंटिंग्स में उसका बहुत मतलब वो करती है, लेकिन अभी थोड़ा सा इतना परफेक्शन नहीं है, इसलिए से वो डरती थी कि क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या होगा. हमें भी मतलब कुछ बातें मालूम नहीं थी ऐसे, मतलब इतनी बड़ी सिटी में आना और सब ऐसा करना. बहुत सोच रहे थे क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आने के बाद तो थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और बहुत अच्छा लगा आने के बाद. और सर ने बहुत सपोर्ट किया, स्कूल के सर की वजह से ये मतलब हमें पता भी चला कि ऐसा कुछ होता है, इस टाइप के एग्जीबिशंस होते हैं और ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसलिए किया और अभी बहुत अच्छा लग रहा है. गणेश सर को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ. बच्चों का बहुत पावरफुल थी. उनका कलरफुल जो इमेजिन था पूरा उनके डिज़ाइन से पता चल रहा है कि कौन से उनको स्टडी कर रहे बच्चे ऐसे. जब मैं बचपन में सीख रहा था ड्राइंग तो इतने लेवल पे दिखने नहीं मिल रहा. आज मैम ने वो अलग शो रख के बच्चे के लिए अलग लैंग्वेज करा गया. थैंक यू मैम. ये दो सब Keith Faria from Mumbai, India. I study in 6th standard and I would like to say that I love making pencil shading paintings and making digital illustrations which I've started recently, and I would like to thank Moshmi for keeping such a great experience for we small kids and making us understand how to express our feelings on paintings. And I would like to say that मुझे एक्सपीरियंस बहुत सारा लगा है कारण के मौसमी में ससन के ऑलरेडी अकड़ी बार पहला पण कराया ने ही टाइम अलग वो करके so all across the world people have participated in this exhibition, not only from India, from I can see that paintings from Nepal, Australia and Abu Dhabi as well. So this is really amazing to see all of them. Made by San Martin. He has beautifully shown many anime characters here. And the best one which I like is Goku because I have seen the anime series of it. And the color combination, the way of depicting and the way how he has drawn the facial expression, I loved it. Thank you. Geek's mom, and great thank to मौसमी मिस ओनली जो वो ये कर रही थी बचपन से. बहुत अच्छी वे में उन्होंने बाहर एक्सप्रेस किया है उसको, बहुत ही इसी अच्छे से मिस ने उसको ढांचा दिया है और वो पता है कि आगे जाके फ्यूचर बहुत ही अच्छा और सेफ है मिस के हाथ में. थैंक यू अ लॉट. I am Dr. Deepak Mashru. I am a family physician practicing in Mumbai only. And I'm very proud today that my daughter's artwork is presented in this exhibition here. It is the International Child Art Exhibition organized by Mosmi Madam, and we are very grateful that you gave us this opportunity because my daughter, she is a very precious daughter and a very lovely child. And 4-5 साल के
अच्छा इन्होंने इतना अच्छा बनाया वो देख के मतलब मुझे भी हो रहा था मैं इतनी बड़ी I'm a pediatric optometrist and a Rubik's Cube trainer, and I've come all the way to see this beautiful art done by all beautiful people. अच्छा आर्टचा हॉबी आहे. मी माझा आर्टचा पॅशनला दाखवून आणि त्याला इम्प्रूव्ह करायला चाहतोय. मला माझा आर्टला इम्प्रूव्ह करून त्याच्यावरती म्हणजे काय ना काहीतरी त्याच्याच फील्डमध्ये जायचं आहे आणि कला आपल्याला म्हणजे आपल्या लाईफमध्ये काय ना काहीतरी काममध्ये येऊ शकतो. So over here in this exhibition, every drawing has its different level of excellence, and it was really hard to decide which drawing to pick for like appreciations over here. And so especially I want to address one of the painting which I love the most. It's Zara Yela's painting, which is an abstract painting. It's not just a painting. It's just something which is out of the creative mind. You can say that that person have created from painting from his heart. It is not a copied work. It's the original art from directly heart. So I love this. कुछ साल बाद ये चीज़ें वापस देखने के बाद मुझे मेरा पास्ट याद आया. अमेजिंग, सारी पेंटिंग्स एकदम अमेजिंग है. एंड द मोस्ट आई लव देयर इज बाय क्रिएटेड बाय हिम एंड माय यंगर ब्रदर. जिनके सपोर्ट से आज का ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो पाया. थैंक यू अमित, थैंक्स विराट, थैंक यू राम्या. माय डॉटर ऑन द बिहाफ ऑफ धर्मी राम्या मैं आ रही हूँ. सबसे पहली बात तो मौसमी मिस को थैंक यू, क्योंकि ये हर साल नए नए बच्चों को कॉन्फिडेंस देती है. क्योंकि मेरी डॉटर ने जब भी ये लिया था पार्टिसिपेंट, तभी ये आपकी तरह कुछ बोल नहीं पाती थी. वो शी बहुत शाय, डर लगता था उसको बोलने के लिए. मैं भी डरती थी बोलने के लिए. लेकिन जैसे जैसे आप पार्टिसिपेट करोगे तो वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आपके ड्राइंग स्किल में भी बहुत चेंजेस आए हैं. It's very amazing, very beautiful. All the drawings, all the mandala art we can see, black and white we can see, colorful painting, Varli art. It's all getting attracted. They do different artwork. It's really amazing. All the best to all of the children over here. God bless you all.